Mr. Speaker. E te atua kaharawa, ka tuku whakamoimati atu mātou, mona karakia ko waihotia mai ki runga i a mātou. Ko waihi o mātou pānga whai ora katoa ki te taha, ka mihi mātou ki te kingi me te inoi atu. Mo te arihitanga i roti o mātou whakaaroarohanga. Kia mōhio ai, kia whakeeti ai tā mātou whakahaere i ngā take o te whare nei. Mo te oranga, te maungarongo me te aroha o Aotearoa. Āmeni. Members, it's my sad duty to inform the House of the death of our colleague, TAKUTAI Kemp ONZM. TAKUTAI represented the election of Tamaki Makaurau as a member of Te Pāti Māori. During her time in Parliament, quite apart from constituency obligations, she served on the Social Services and Community Committee. I extend my sympathy and prayers to her whānau and acknowledge her contribution to public life in New Zealand. I also extend my sympathy to Te Pāti Māori members who are today supporting her whānau in Tamaki Makaurau. I call on the Honourable Tama Potaka. Te maunga o te whare. I move that the House expresses its condolences and send its aroha to the whānau of TAKUTAI Kemp and that the House do now adjourn. TAKUTAI Kemp, haere po te atu rā. O te atu rā ki te pō, ki tua tini ki tua mano, ki te tua iwi roa o te motu nei, tō tāwa iwi roa pai maunga o rua hine. Kia haere atu koe ki te rei, ki te reinga. Koira hoki ngā wāhi, whakawawāhi wairua o tātou mātua tupuna. He uri koe nā te ahi kāroa o te puko o te ika tae atu ki te tūkūrai o Taranaki. He mārei kura nanga kāwai te pairu, te hika kahukare, te aitanga rongo maitara, nā te tama kōpiri. Koia hoki ngā uri i māre nātu i moitahi atu ki ngā iwi take o te puko o te ika ko Ngāti Hotu, ko Ngāti Whatu Mamua, ko Nuku Te Aio, ko Haumoi Tahanga, me ngā iwi o tērā wāhi o Mōkai Pātea. Tai atu ki ōku ake o Takirau, haere koe ki te takitini. Tātou ngā uri whakatupu, ngā uki whakatupu, o ngā whenua e takatakahi te ope kātua o Aotearoa, tai atu kia ōrua matua kai manawa, kia rangipō waiu, ki te riu o puanga e rā o ngā wāhi o tātou mātua tupuna. E taku kaku kahu tātara āri ki Tawaroa. Pōrua mai tō matararama ki tēnei ao. Ina nahi i konei koe, i tēnei rā kei whē koe. Ko ngā puti e whakatinana me te haki o te Pāti Māori e whakamākona i tō tūru haere ngunguru atu te pō ki o tāua tupuna ki te pō. Ko ki te huki kua whakararangi mai i tō mātou he mana māngai hoki i etehi o ngā takahitanga i whāia e koe. Ko koe, te kai whakahaere o te kāhui kanikani. Te rangatira o ngā rangatahi. E roto i o mahi ki manu rewa, tai atu ki ngā mahi ki tērā wahine rongonui kanikani o Aotearoa,
i kane atu i te taha Justin Bieber, ko koe kei tōna taha. Engari, ko ngā mahi o te ahi kāroa i kawe atu koe ki manurewa. Kia kā hoki te ahi ki te taitonga o Tāmaki Makaurau me mihi ka tika. Me mihi ka tika e nei tini āhuatanga kua pā atu ki a koe. Ki mai te kōrero, ki mai tō kōrero i roto i tō tauaki tuatahi. Te whai mai ngā kōrero a tautaina mo enei āhuatanga o te whakataunga tiriti mo Mokai Pātea. Whakahukia mai tōku whenua tōku whakapapa, kia whakapiki ai tōku whānau me tōku wairua. E kianga kōrero hoki e whakakena nei a e whakawehi nei i te hinengaro a tēnā iwi o Mokai Pātea ko koe te whakatinanatanga o te kreame nui. Kei te tārewa tonu te wā, o tāku kia mete kaura, kia te reo hoa. Engari, takutai, whai nei i tō ingoa, te manaaki te moana, te manaaki te whenua. Nā reira, koia hoki ka ki mai te kōrero ki te manaaki koe i te whenua, ka manaaki te whenua i a koe. Nā reira, tēnā koe me o tupuna, me ngā piringa whakapapa i Wainganui a Tāua, arā ngā uri a i hākara te raro me te pai o te rangi. Koia, ko Shannon Halbert, ko haere ki rā wāhi titi paku ararai, tō Tāua kōkōrangi, tōhunga, Che Wilson, tai atu ki te auwahine, ki taku auwahine, ki taku tuahine, Sky, mi hana ki a koe pēni, me tō Tāua whanaunga Pākehā nei a Willie Jackson te uri a Batley nei. Nā reira, ko koe hoki ki au nei, te raurangi Māori o te Pāti Māori. Whakamākone te nākau, engari tēnei wā whakaroi mata i te karu. Whakapauri hoki i te hinengaro whakaaro. Ki mai te kōrero a tō tātou kingi tū heitia, o te tau te whiro te tuawhitu. Amohia ake te ora o te iwi ki puta tātou ki te whai au ki te ao marama. Nau anō i hiki i tērā kianga kōrero, engari i hiki hoki i tēnei mate e kōhuru nei i te iwi Māori. Tērā hoki tōna whakaaro me Māori ia wā ia rā. He iwi motu hake, he iwi taurikura e kore tātou e ngaro. I whai hoki koe, i tērā takahitanga a tahu pōtiki wirimu rātana me o tāua ake o te kāhui morehu ki rānana. Whai hoki koe me ki i ngā mahi a ngā ana here pono, tai atu ki te māngai, ai nei, ake nei, ai. Nā reira, kare au i te whakatoroanga ngā kōrero, engari te tū hei waka kōrero o tēnei te Pāti Kāhurangi, me te tuku roimata ki a koe, engari ki te karapine mai, hei whānau kotahi ki tēnei pāremata. Tātou, e karapine mai nei, e awhi mai nei, i te rau me te haki o te Pāti Māori i tēnei wā. Ka whai ia i tēnei wā, te wā o te kai ruri i te tau tawhito, te kai huaki i te tau hau. Ko ia ko puanga e tere mai nei, ko matariki e piata mai nei. Ki te whakakiki i te kupenga a tara mainoku. Ka te kau mārua marama mātou ka tangi mau, a taino ki te wā ka hawa mai tō mate, ngā mate o te tau te tūnei, kia tai atu ki tua o Pohutukawa. Kei taku Pohutukawa, kei taku tuahine, kei taku tuahine te pairu o ngā iwi o te puko o te whenua, te puko o te ika, te taitonga o Taranaki, te rahi hoki o Tāmaki Makaurau. Pōrua mai tō matararama ki
tēnei ao. Mr. Speaker. The Honourable Penny Henare. Tēnā koe, Mr. Speaker, and if you'll indulge me to allow me to sing my lament, and I ask those who do know the words, however, remain seated in the House. E pato hau he we ni raro, he ho mai aroha, ka tangi atu au i konei, he aroha ki te iwi, ka momotu ki tā whiti ki pā hae rau. Ko wai e ki te atu, kei whea ku hoai muara, ai te tōnuitanga, ka hara mai te nei kata au e he, ka rau nai ti aui. Kua papa te kakau o te hoi ki te hipapa o te wakati waiwai. Kua whakakingia nei e te roi mata e te hupe. Kia hoi atu raha koe, ki Hawaii ki nui, Hawaii ki roa, Hawaii ki pā mamau. Kia whakapiki atu raha koe ki te whakamaunga kekete, e kekete mai ai te kekete, e ara mai ai te ara. Kua kōrero hia, tō whanaunga, tō tungane, i tō aranga ki runga i a pōhutu kawa ki te pō, ki te rangi. Ka tukuna atu tēnei uri o te tai tokerau, i a koe, kia rehua ki te pō, kia rehua ki te rangi. Kia takahia atu rā koe i te ara wairua, i takahia ai e o oku mātua, e oku tūpuna. Nō reire, te tuahine e takutahi. Kua ngaru nui mai ki roto i tēnei whare. I ngaru roa, tō aroha ki runga i te motu whānui, ki runga no hoki i tō tāua kāinga o tā maki makaurau. Ka kore, o tapu ai e mōne nehu i te pō. Ko tapu ai roa, ka kitea mō ake, ake, ake. Ka whai whakaaro ake a hau ki o tamariki, ki o mokopuna. I te noho tahi māua, ki roto i te hui o matariki ki runga o takaparawhau. I karanga hia tāua e te tuahine i ngā ingoa o ngā mate kua tahuri atu ki te pō. Nā i te rānei ko tōtu ngāne tēnei e mea atu ana, e haere, e haere, e haere. E te māngai o te whare ka tautoko atu a hau i ngā kōrero a tōku tuakana a tama pōtaka i te rānei. Me te mōhio anō hoki, ko tēnei kapua pauri kua tau mai ki runga i tōnā ke whare. Nō reire e te tuakana, e mengi ana te kōrero oku mātua tūpuna. Tukuna, tukuna o roimata, tukuna te hupe kia rere, kia māma ake te mamai e ngau kino nei i a koe, o tira, i a tātou. Nō reire e te whānau pani. Nā kua kōrero mai nā te āhuatanga ki a koe tōku tuakana e tama pōtaka, ki tōku tuakana ki a Shannon Halbert, anā tahuri atu ki tōku hoa rangatira. Kāti, ko ngā mana nui me ngā tapu nui o mua upoko, e tangi nei, e aue nei, tēnei kā tangi. Ka tahuri mai ngā kōrero ki a tātou te hunga ora, tihei wā mauri ora. Ka kore au e takaroa i te āhuatanga o e nei kōrero. Ko tāku atu ki aia, a taihoa tō haere. Ka tau te whare pāre mata ki runga i a koe, ka rongo mātou i tō kiri. Ka tau iho anō hoki ngā roimata ki runga i tō waka tī waiwai, kia tere atu rā koe ki te wāhi, i whakatau ki te ai e o tātou mātua, e o tātou tūpuna ki te pō. I te māngai o te whare, ka nui tēnei māku. Ka waiho nātu, ka whakairihi ake waku kōrero ki te pātū o tō tātou whare, ka tiki nātu rā ki runga i ngā marae, ka tau tō tātou tuahine a takutai, tēnā koutou, kia ora tātou. This is a split called Te Ana Tuiano. Te manu ka rere, te manu ka tau, te manu ka rewa.
Tēnā e whakaroa i au e kite ana takutai task camp ki rungi nā triti o manu rewa. Auwe te aroha, auwe te mamai. E te tuahine haere. Haere atu rā ki o tūpuna. Haere atu rā ki nā uma o rātau mai e whakanui ana nā kōrero i nā kaunui ana koe ki roto i tēnei ao. Tara i takahi koe i tō ao. Haere atu rā. Te hoki atu nā mahara i a koe ki tēnei o nā whare, nā kaupapa i whakanui ana e koe. Kia hawa no te rangatahi. Ka pūteruha, ka hawa no te rangatahi, ko koe tērā ki roto i o mahi. Nō reira, ko rātai anō, kei te katoa nā tritiki, te tāmaki ki te tonga e whai atu ana tō tapu ai. Haere. Mona iwi huhua te wā, te puku o te ika. Taranaki ki te tonga. Te rahi ki tāmaki, tēnei o nā kākariki e mihi ana kia koutou katoa. Koutou anoa, kua panihia i tēnei wā, nā mātā anoa i panihia i tēnei wā, ko tātou katoa. Nō reira, e rao nā mema pare mata, me nā tātai whakapapa ki aia. Tēnei te mihi atu kia koutou. Tama, Shannon, koutou katoa. Kia mātou tēnei me te whakaaro nui, o tira kia koutou katoa. Kei o tātou nei whānau te Pāti Māori. E tere ana tō rātou nei haere ki tāmaki makaura kia noho tahi me tō rātou nei taonga, tō rātou nei tuahine, tō rātou nei hoa. Anei anō nā kākariki e mihi atu kia koutou katoa. E mihi atu ki rotu i nā āhuatanga i kaha koe te manaaki ki rotu i tō wā, i tō ao. Ara tēnei te hihe te kumeroa nā kōrero hoi kei te tuku atu mātou nā mihi o Marama Davidson i tēnei wā, kei tāmaki ai i tēnei wā, kei te whai ia kia noho tahi ki tōna marae, o na rahina marae, kia tukuna tēnei me te ringa āwhina, te ringa manaaki ki aia. Nō reira, e te whare, ane anō nā kākariki e mihi ana e tautoko ana te mōtuni i takatua tamapōtaka i tēnei wā. Kia whai whakaro tātou ki nā kaupapa nui, nā kaupapa e nā kai nui ana a takutai i tēnei wā. Nō reira, e te tuahine, haere atu rā, nō reira, i tukunau te rākau, kia Chloe Swarbrick, kia tukuna ona whakaro, nā mātou, nā kākariki. E te māngai. That smile and sense of humour and the warmth of Takutai Moana Tash Kemp will never leave us. She was a thoughtful, kind person who lived her values through her service. Before arriving in the trenches here, as our benchmates in Te Pāti Māori always say, she spent 2 decades in health, primarily Māori health and youth development, and led, notably, as the tumuaki of Manurewa Marae. She also loved a kanikani, as others have acknowledged, directing Desire Dance Academy, the first Aotearoa hip-hop dance crew to represent at World Hip-Hop Champs in the USA. And in her own words, Mr. Speaker, ko nā rangatahi, nā rangatira, o te naiane. Our youth are the leaders of today. She knew where she came from and she knew where she was going. But more than that, she knew who would come after, and she actively nourished their creativity and their compassion. Mr. Speaker, people often ask how those of us inside of these halls of power stay sane in here. And I often tell them that actually it's what is on the outside that counts. Takutai Tash Moana Kemp knew who she was, where she came from and what she was fighting for. He tangata, he tangata, he tangata. The people, the people, the people. I remember seeing her smile for the first time in a while at the beginning of last year across crowds of people at Ponsonby Pride Parade, just after she had returned from quite a period of treatment. And we talked there about how, upon her return, we would be collaborating on enhancing the health and the well-being of the Waitemata, Tikapa Moana, our Hauraki Gulf, and fighting to house and to feed our people.
And Mr. Speaker, I want to acknowledge in the loss and the grief that we hold today, that Takutai's light and work continues to shine on. And as was just acknowledged, Marama Davidson is in Tāmaki Makaurau in South Auckland today and is doing everything that she can to get to her whānau and to bring our aroha to them. Mr. Speaker, we want to send all of our aroha to her whānau, our friends in Te Pāti Māori, and the broader community across South Auckland, across Tāmaki Makaurau, and all of Aotearoa. In moments like this, Mr. Speaker, I think that we are all gravely reminded of how fragile life is, but how the great stabiliser can indeed be love and integrity. Moi mai rā, e te tuahine. The Honourable David Seymour. Thank you, Mr. Speaker, and it's with great sadness that I'd like to acknowledge the passing of our parliamentary colleague, TAKUTAI Tash Kemp. TAKUTAI came to Parliament because she was devoted to improving the lives of Māori, particularly tamariki, and giving them greater voice through the vessel of this House. Her background spanning 20 years in the health sector before she became elected as an MP for Tāmaki Makaurau in 2023 allowed her to come here with a strong focus on social wellbeing and youth mental health. She was also a figurehead in New Zealand's highly regarded hip-hop dance community. She was awarded the New Zealand Order of Merit in 2021 and the Queen's Birthday Honours for her services to youth and to dance. She was a true representative, and in her brief time in Parliament, she made a firm impression. She left no doubt about what she was here to do, who she was here to serve, and she did that even while facing and battling a chronic illness. New Zealand's a small place, sometimes smaller than people might realise, and I acknowledge one of her whanaunga who works in my office and was truly saddened, and I wanted to put Tangi's loss on record. Finally, I want to acknowledge the loss that Te Pāti Māori will be feeling today, having lost a dear colleague and no doubt a dear friend. All members of this House, including all members of my party, ACT, extend our sympathies to you. The government's deepest sympathies are, of course, with Takutai's whānau. Our thoughts and our prayers are with them as they go through in the coming hours, days, months and years, the difficult process of mourning, grieving, reflecting, and ultimately celebrating a life well lived. She's gone far too soon, and to her we say farewell, and may she rest in peace. The Honourable Shane Jones. Te rā te uira, e ko I te rangi e wahiru ana, rarungo rua pehu, rarungo taranaki, ka hore ia nei, ho te tohu o te mate, unuhia e takutai, ko te ata o te whenua kangaro. Ka riro ware ware, ko te hoa ia hau, ta kiri whakarere, ko te pui tōringa. Kei te tuahine, kei takutai. Tēnei anō te kapua pōuri ko pōkia ki runga I te whare pāremata mō ka whakawahungutia. Mō ka huri tuara mai kia mātou, o hoa, o piri, e whakai ai, ki uru mai ai, ki roto I tēnei whare, rapu me pēhea rānei te painga o tō tātou motua Aotearoa e whakarane ai. Ko rite te wā mō hoki ai, ki o tūpuna
ki o tātou hoinga, ki te hunga ko hetu rangitia. Tērā te waka kei te rangi, no te mahutatanga mai o Matariki, ko rite tēnā waka hei huihuinga mo te hunga kangaro. I tēnei rangi ko tō ingoa, ko tētahi o rātou ka kuhuna ki roto i te takare o tēnā waka. Nā reira, e te tuahine whakangaro atu rā. Waiho, ma tō whānau, ma te marea whānui, ngā mahi, nā hau i kōkiri e kōrero. Ngā hua o ti mai a koe te whakatutuki e wānanga e waiata. Kei te tuahine, haere, haere, haere o ti atu e. Takutai Tasha Kemp, Order, New Zealand, Merit, rest in peace. We have the great privilege of representing our parties and representing New Zealanders, Mr. Speaker, and this the highest court of the land. Takutai was such a profound name, highly regarded throughout the tribes of our country. She has left us today. Sadly, she is not the only member of our ranks to have disappeared during the life of this Parliament. As other speakers have said, gone far too young. Yes, politics is a contest, but at the base of politics is the pursuit of humanity. And today we respect the contribution that this woman has made to our nation in the various pathways her life has taken her down. And perhaps as reflective of her personality, I can say nothing better than what is outlined in Romans. Be devoted to one another in love. Honour one another above yourselves. Farewell, Takutai. The Honourable Carmel Cipollone. Mr. Speaker, I want to start by acknowledging and endorsing all of the words spoken today by colleagues across the House. I particularly want to acknowledge the words of our colleague and orator and friend Penny Henare. I want to recognise the connection that Takutai, Tash, Kemp and Penny formed through some trying circumstances, but the dignified way in which that relationship was upheld. On that note, I also recognise our wider Māori caucus, for whom this loss is more personal and more deeply felt. Just over a year ago, we stood here in this house in shock, grieving the loss of our Samoan brother, Whaanana Efeso Collins. It is hard to fathom that we are here again, but this time grieving the loss of our Te Pāti Māori, tuahine, Takutai Natasha Moana Kemp. To the whānau of our colleagues and our friends, we mourn with you and send you all of our alofa. On behalf of our leader Chris Hipkins, the Labour Caucus and the Labour Party, I want to recognise that Takutai Tash Kemp leaves a legacy of service that goes back much further than her time in Parliament. She served whānau, rangatahi, South Auckland, Māori and non-Māori. I'll never forget the first time I met Tash. It was at Manurewa Marae. She was a ball of energy, so grounded, so clear on the kaupapa, running the marae and the services they provide to the community like a fine-tuned machine. We all know the deal. So many leave the community front line for politics to try and make systemic change, with the hope that by making that systemic change, the ambulance at the bottom of the cliff would be made redundant. The sadness that we all feel today for the loss of this wonderful woman is
paired with a regret that given the health challenges she faced and the short time she served in this house, she didn't have the opportunity to do all we know she had the potential to do here. But we acknowledge that this fighter, this staunch mana wahine, over the course of her lifetime, got a lot done out there. I know my colleague, the Honourable Willie Jackson, will have more to say on Tasha's contribution, having worked closely alongside her and others as urban Māori leaders. Across all political parties, the sense of loss will be genuinely felt today, but will not compare to that of Te Pāti Māori. TAKUTAI Tasha's extended whānau, Rawiri, Debbie, Maria Mino, TAKUTAI, Hana, the President, John Tamahiri, the Executive, and all of your members, aroha nui kia koutou. Finally, we send our respect, condolences and love to Tasha's blood whānau. No matter what anyone says or how this job may feel at times, being a politician doesn't even come a close second to being a daughter, a niece, a sister, a partner, a mother, an auntie and a grandmother. Moi mai rā, TAKUTAI Tash Kemp. Moi mai rā. Mr. Speaker. The Honourable Willie Jackson. Mr. Speaker, politics is a funny game. We can be so terrible to each other in the House. I'm probably one of the worst at it, Mr. Speaker. You agree with that, did you? But then we can come together for occasions and kaupapa like this. And a sudden death can do that, Mr. Speaker. It makes us sort of reassess where we are, our priorities in life, where we're going. And the reality is, if we can't come together for this type of kaupapa, well, we can't come together for anything, can we? So I want to congratulate all the speakers. All the speakers we have a bit of disagreement with every now and again, but I think everyone's done well in terms of this kotahitanga. And these are special moments, Mr. Speaker, special moments for the House. You know, Tash was a wonderful person. She was a beautiful soul. And, this is such a taumaha time. And I heard about the dancing, Mr. Speaker. I always used to challenge you to a dance, but we never ever quite got there. She was just a vivacious, beautiful person. She was a big part of our movement in South Auckland, which was the urban Māori movement. And she led Manu Rewa Marae and Papakura Marae, our marae, ngā whare wāte, te puia marae and Māngere. And she was just an inspiration because she came from that background of working for our people, and her priorities were supporting, uplifting and empowering Māori. And as Kamau Sepuloni said, a mana wahine, just such a great example, an absolute powerhouse in terms of the Manu Rewa Marae. As a CEO, she was at the forefront of whānau ora, rangatahi development, Māori language development, community development, you name it, and Tash was doing it. And before that, as I said, she was, I don't know if she was quite the dancer. She sort of made out she was the dancer, but I think she was a bit like me, more the manager, Mr. Speaker. In the hip-hop world, I said, I never quite got to where you were actually in that hip-hop world, Tash. But she was directing and organising some of the best dancers this country has ever seen. Just magnificent. Just magnificent. And in the area of mental health, particularly, in the area of youth suicide, she just did some fantastic work. She was such a vivacious, passionate woman. I was listening to Tama Pōtaka and that last committee we did, Tama in terms of it, Tama was fronting it, and we were all giving it to Tama Pōtaka at the select committee, and she had the last kōrero, didn't she? And oh my goodness, it was very, very clear what she felt about her relation, Tama, in the national government. And Audrey Young put that in the Herald this morning. I thought that was fabulous. Fabulous because in many ways, as the Minister knows, it sort of sums up Māori politics.
You know, we just can go to war sometimes. You know, tama can be terrible to myself and Penny Henare, you know. Terrible. And Shane Jones, and particularly Winston Peters. You know, we can destroy each other, Mr. Speaker. We can destroy each other. And then you wouldn't think it was the same people. We'll be having a cup of tea and a kai out the back at the marae. It's the nature of Māori politics. You know, and when I look at Manurewa and I look at my brother Penny over here, Penny Henare over here, who's almost been traumatised by this, Mr. Speaker. You would not have believed that a war went on in South Auckland for that Tāmaki Makaurau seat. You would not believe how tough it was, the different sides, how passionate people were, and people would have thought that they would have been enemies forever. But their whanaungatanga ties them forever and a day. And I think that's the difference between, you know, with Māori politics. We will always be tied by our toto, by our whakapapa, and by our identity. And Penny Henare and Tash Kemp couldn't have been any closer. So he's shed a few tears for Tash today. We all shed a few tears for Tash. A passionate, vivacious, magnificent woman. And it's only right that we honour her today. So I thank the House. Thank you everyone for your memories of her. He wahine tō. No reire e te tuahine e kore mātou e wareware tō kaha ki te kōkiri ngā kaupapa Māori i ngā wā katoa. Ki te kōkiri tō tātou ahurea. E kore mātou e wareware e te tuahine moi mai, moi mai, moi mai rā. The question is that the motion be agreed to. Those of that opinion will say aye. Contrary, no. The ayes have it. Ask the members to stand and join with a waiata for the late member. Well, this is where you get to show your talent, Willie. If you'd start us off, would be good. What do we do? Whakaria amai, tōri peka ki au, te ao mai, rara toi te po. Hey, kone au, titiro atu ai, ora mate, hey au quero ai. Whakaria amai, tōri peka ki au, te aho mai, mea trotoi te po. Hey, kone au, titiro atu ai, ora mate, hey au wheno The House stands adjourned until 2 p.m. Tuesday, 15th of July, 2025.